Bonjour, welcome to Chocolat Voyageur Cafe Boutique. I'd like to share a bit of information about my name, Chocolat Voyageur, and how it came. And when I'm done this, the French version will come next. So thank you for your patience if you're waiting for the French. So Chocolat Voyageur comes from three different positions. The first one is from my history as a child growing up in Northern Ontario, doing a lot of camping, canoe camping, and just falling in love with getting out in nature, portaging, and sleeping in a tent. We traveled across the country in a campground with my family, across Canada and some of the states. And when we got a little older, we started canoeing in Algonquin Park, at Killarney Park, all large provincial parks of Ontario, and also in the historical river of Mattawa. Mattawa Historical River Park is where Samuel de Champlain came into that area for the first time. And every time I went in that area, I felt a connection with the path and the stories, as well as with the crazy terrain and beauty and oldness of the area. And so that part of Chocolat Voyageur comes from my history, not only as a camper, a lover of nature, and a traveler, but also from the voyageurs who've basically not only for the Europeans, but also First Nations and all tribes that were not just sedentary but nomadic and traveled our rivers and oceans and waterways with canoes to travel and to get to know other people. The other word from Chocolat Voyageur comes from ways people travel around the world, places north and south of the equator that grow cacao, and they all have different ways of transportation. The canoe is definitely my preferred one, and I feel like it's something that's represented in some shape or form around the world, and that's where the voyageur came. And the third thing is my love of travel, knowledge, learning, and getting to meet new people. The nod to the Chocolat Voyageur is a term that is used about looking and verifying and getting to know our world and through a more natural, through more environmental way, and taking that cacao and using my hands and some machinery to create some wonderful chocolate. And so for me, that is the big importance of the name Chocolat Voyageur. I nod to my desire as a gypsy to see the world through different eyes, through its natural habitat and its food. A nod to all the farmers out there, not only cacao, but farmers who give us food and make food and use their hands to create beautiful things. And lastly, a nod to Mother Nature and all her beauty and creations. I choose to see this world in a walk in a beautiful way where we can work together, and that's kind of where my philosophy of cacao is, and the creation of different elements so that we can really enjoy not only the terroir of the countries that create cacao, but also the terroir here in Canada with my use of maple sugar and in some of our ingredients that we have and that we create as well, from blueberries to berries to tomatoes to any other shape and form. So thank you so much for following, and I'd love to hear comments about what you love to do and how you love to travel, and what's your experience with chocolate or cacao. Thank you very much and have a great weekend. Alors bonjour à tous. J'aimerais vous partager un peu l'historique de mon nom Chocolat Voyageur. Alors pour moi, j'ai passé ma jeunesse à camper, à faire non seulement du campage à travers du pays du Canada avec ma famille, mais aussi du canot camping. Et puis c'est là où j'ai vraiment trouvé l'amour du canot, du voyage, de vraiment explorer la mer nature. J'ai passé beaucoup de temps dans le parc algonquin, Killarney et la rivière, le parc national historique de Mattawa, dans le nord de l'Ontario. Et puis c'est là où que j'ai vraiment pu communier avec la nature. Alors mon nom de Chocolat Voyageur vient de là aussi, que le parc national historique de Mattawa et où Champlain est rentré alors comme un premier Européen bien sûr dans la région. Alors le voyageur là, mais c'est aussi l'appréciation de toutes les Premières Nations de la région et à travers du pays
qui ont été nomades, puis qui ont exploré tous les sources d'eau, les cours d'eau, et puis qui ont pu transférer leur information, la beauté et la nature à travers du pays. Alors pour moi aussi, l'autre affaire, c'est que j'adore voyager. J'ai toujours aimé bouger. J'ai vécu plusieurs places dans certains pays, différentes provinces. Pour moi, c'est important. C'est une façon de non seulement apprécier notre culture, le pays, mais aussi la nature et bien sûr de manger. Alors, en plus de ça, quand on voyage à travers du monde, tout le monde a un certain montant de façon à pour faire la transportation. Moi, le canot, c'est mon préféré. Puis autour des places aussi qui font le cacao, il y a différents types de canots, dugout qui ont. So, je trouve que c'est représentateur d'une façon de voyager qui est commune. En plus de ça, c'est une appréciation pour tous les fermiers, pour ceux qui voyagent, pour ceux qui explorent, qui utilisent leurs mains pour faire non seulement le cacao, mais qui font la semence aussi, du sucre d'érable, des fèves, de n'importe quoi qu'on a à manger. Alors, mon nom, c'est au sujet de ça. Puis, bien sûr, découvrir le chocolat d'une façon qu'on peut non seulement apprécier la saveur, mais aussi le terroir des fèves et le terroir canadien avec le sirop d'érable, le sucre d'érable, des choses comme des baies, des bleuets, des tomates et n'importe quoi que l'imagination peut nous amener. Moi, j'aimerais bien savoir c'est quoi vous voyez ou que vous pensez quand vous pensez à voyageur. Et aussi, comment est-ce que vous expériencez votre chocolat? Alors, j'aimerais bien les commentaires. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et merci beaucoup pour m'avoir suivi puis suivre mon post. Vous avez juste à vous souscrire à mon channel de YouTube et vous allez continuer à voir des vlogs puis aussi des entrevues avec moi à travers de l'année. Bonne journée!